Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue every Monday evening by myself, Dr. Abubakar Jah, and Lamin Dabo. Those who have been following us would remember that last time we had a program, we did it on a very important topic, and many people listened to it and watched it, and we had a very good feedback on that program. It is not yet finished. We still have some more to talk about, but we will have to defer that to another time, because today we have also another urgent topic to talk about, and that's what we are going to deal with. But what we dealt with that week was something called out of hospital cardiac arrest, which is heart attacks that happen outside the hospital, and we were able to explain a lot about it, what causes it, how many people die from it, and we now need to talk about how do we manage it when we encounter such a thing in the streets, in the homes, in the offices, and somebody encounters a cardiac arrest. What can we do as a public to increase their survival? But as I said, we're going to defer that discussion to another time, because today we have a guest here and we have another thing to talk about, but we will go into it once we complete our greetings in the local languages. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Lamin Dabo ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci ngoon ci QTV ci Kairaba Avenue di waxtaane seen wérgu yaram. ñu ñoo toppa nag xam naa ne ñu ngi doon di xaar tey ñuy continuer suñu waxtaan bi nga xam ne moom lañ tàmbali woon ci lu ñu ooyee topteefi xol bi, mooy xol bi toog rek taxaw du dóorati, lu ko waral, ñan ñoo ko dee di mun a am, naka lañ ko dee di amee, ak ñi ko am lan moo leen dee di mun a dal su nekkee ne am nañ ko, ñaata nit ñoo ci dee faatu ak ñaata nit ñoo ci dee mun a dunda. Loolu yëpp waxtaanee woon nañ ko. Gambia fii sax waxtaanee woon nañ ñaata nit ñoo ko dee di am at bu nekk, di wax ne nag loolu noonu su xewee ci mbedda yi la dee xewee, ci kër yi, ci liggéeyukaay yi, ci marché yi, te su xewee su nekkee xamuñ naka la ñoo toppatooyee kooku noonu, kon lu ci ëppa yëpp dinañ ci ñàkkee seen dunda. kon luñ waroon a waxtaanee tey mooy naka la ñoo def ba dimbale ñooñu nga xam ne dina am ñoo xam ne dinañ leen ci mun a sawe, waaye loolu nag dinañ ko bàyyee boor, parce que tey dañ fi am benn gan boo xam ne mu ngi indi loo xam ne lu ama am solo la, lu jàmp la, loo xam ne dañ ko war a waxtaanee. moo tax loolu la ñoo waxtaanee tey ba beneen yoon ñu continuer waxtaan bali na li Lamin. Baraka baadi docteur baadiŋolu ŋa moo be konton kal bisimila biilon fanan na ala ye harje teneŋo la pour kana jaat kendi ala kumbeŋo naafi ale na comme docteur ka fo ñaamen doroŋ komanto al be no nooma kanne be kaca ke kaŋ ni naata moo la fanna la mi ye a lon ko amari a se keno a be dooku dulaato a be suwo kono a be siloo kaŋ a naata ka ŋayiboo sotondi meŋ mantara ke kaŋ lopitaanoo kono ni nata mari la fanna la ye tara jedron amari ala juso la fanna do ko men ka ke yelo la pompiri ko la o besina yelo asina ka mantoro do na fe nan amari la jat kendi ala na school la karola akobari ni nata jube a kachanyin ko men da yele bara mambang ning ala kiti ta la fanan wato minale pour mbetenten na jamaaye ka nyala bulandol keje membe dennin simfa nyala nin kata ko la fanna la akobari biti lola ala nata ke be kaca do na fe lale même fanan kummata bake barin jat kende a temu dinkralti mi alon ko fanka solem dro ye kiram mentaje be wole dante nola oto ngaluntam ba fanan soto min natam fe bi oto bi kaca nyim mina kala fanna doti même fanan be jama moltala ka nafake o kamma kalbe bismillah bi lola. Thank you very much. Those who have been following us also would remember that there was a time we had some guests here to talk about a very important conference called the Banjul International Surgical Scientific Conference, which was done last year, and this year also it is going to be done. It is, from my own rating as a doctor, going to be one of the most important conferences that are being held in the Gambia, and I even equated it the last time to
to the OIC conference which held here a few weeks ago. But that is what we are going to talk about. And to talk about that today, we have here a very important guest who we have had here before. Is not new to HealthLink, and that is no other than Dr. Masirending Njie. He is a specialist gynecologist. So he specialized in obstetrics and gynecology, and he is currently the Chief Executive Officer, CEO of Bansang Hospital. He is an amazing colleague of ours who is doing lots of things in the Gambia, and we are all proud to have him around. So Dr. Masirending Njie is also a member of the local organizing committee for this conference, and he is here today. He has left his place of work to come here today to join us to tell us more about this conference and how we can all contribute to make this conference a success, and why is it important for all of us to contribute to make this a success. So Dr. Masirending Njie, you are welcome to the program, and thank you for coming. Mbokk yi comme nu ma ko doon di waxee rek léegi nii ci kàllaama angale suñ gan bi nekkut gan bu bees fii nii ñëwoon na fi ay yoon waaye tam ñi nga xam ne ñu ñoo toppa am na bés balaa ñoo def OIC conference bii nii ñëwoon nañ fi ak yeneen gan yoo xam ne ñu waxtaanee beneen conference boo xam ne conference bu am solo la ba bés boobu noonu sax waxoon naa ne OIC conference bi dëgg la conference bu important la so mooy conference bu gën a am important bi nga xam ne xew na ci biir Gambia fii waaye nag conference bi tam ñuy wax muy Banjul International Surgical Scientific Conference boobu it tamit nekkut conference bu ndaw conference bu mag la njëriñ yu rëy a rëy lañ séentu mu jox ñu ci dëkk bi fii nii kon moo tax ñu am fii nii Dr. Masirending Njie. Dr. Masirending Njie nag docteur bu mag a mag la ci docteur yu mag yi nekk ci biir Gambia fii nii la parce que moom xam-xamam mu ngi màcc ci faj jigéen yi nga xam ne dañ am biir ak jigéen yi nga xam ne dañ am yeneen feebar yoo xam ne feebari jigéen la moom xam-xamam si loolu la màcc si loolu la moo liggéey ba léegi nii sax jox nañ ko ne moom moo yëlif lopitaani Bansang bi moom mooy seen kilifa léegi nii fa la nekk léegi nii di liggéey moom it tamit bokk na si ñi nga xam ne ñooy taxawee conférence bii nii ñuy wax nii muy Banjul International Surgical Scientific Conference moo tax ñu am fii Dr. Masirending Njie pour am laajte yuñ ko laajte nga xam ne dina leeralal askan bi conférence bi mooy lan ak ñun ñëpp naka la ñoo mun a boolee suñ loxo ba conférence bu mel nii mun a nekk ci biir Gambia mun a continuer si biir Gambia Lamin baraka baake docteur waɗiŋolu commen docteur ɓe meytandi kan doron wolemo bi ŋa fa lele ŋa mo soto jang mi yalon ko a fanan bota jaat kende ala kundala fannala anu ate nata kakafum mo jang bari amanke lundandi ni nata ñin jaat kende ala banta ba kaca ala fannala bari mole mati mi yalon ko ay watolu sotole akana ma be jang aka martirol ke kukum malla fannala jama molu sembentu yandro jaat kende ala alhalol la karola anon woluntan men ben fe jang wala mu Dr. Masirending Njie ata mu Gambia banko dingolti mole mati fana mi yalon ko wani ata bake ni nata jaralo la fannala ka martiro ke ko la men yalon ko jaat kende ala ngay bolle men be kerkereli musol la fannala karola anu anata ke moti mi yalon ala nata ma ko roke ye place o kerkere diala men mu nyaton ka tamandir lati ni nata CEO makamola bansal loptan ba nyina karola ala na jambi lungola docteur ya ko men fo wala mo akumata bake docteur Jaya itandi ko de ate Dr. Masirending Njie abe committee la kono men yalon wollel be topotoro ke kan bemba mi yalon ko komanto ni ngatra alla fundol beje ngak sen kan ne nun janka fo ko de bengo be soto lale membe kala fulan nyawde Gambia banko kan docteur rolu ibe bola dunia karo bela ibe kafule donyol ma Gambia jang pour ka bengo soto membe tar la dendi killing ka ño ñala bulandir ko leke anin jaat kendia ala martir sembentu andro la fanna mo jamal fanam be banko kanjang imari ñolu ni ngay bo dol be je o wato nyin kono wol mina ka de maro soto nole pour ka je ko isina ka bola o jaat kendia law ngay bo la fanna la anon o conference o nyin ate Dr. Jaya itani non commando koto nya wato la mol mina ka OIC bemba jia ako bare bemba mina kan ne mialon ko bengo nyin fanan akumata bakele
anamu benneti mi ya lonko ni nata ka jube abe dennin tine wala karola hadamandum be la fannala sakora mol men ya lonko wolle keta Gambia banko dingoldi anu be sularin jar kende ala makoro nala sembentu ando la fannala akamta ko bilu ngala Dr. Masiren Njai amina ala le puro nyin kamma nyin karol be soto la yenne abe menno jabila anin ko indir fannalu ila nyimbe ngo kurkuro adalilo muneti anafa fana mu muneta anin tino anin munen tinna Gambia banko dingo be nyanta kakafu nyoma ka bulodu nyobulo ka be nyinna jokono be timmandi ka sembentu yandi mensan nasikeno benti membe sotla baren komando Dr. Jangalo fannala a eje manu a fojanne dalasi million woro omo kodoti mi alon ko nyanta ka kensunno nyokane anu Gambia banko dingol le la kudemo pour kaje wo keno imma mo kun kilin nalu ban fo compagnie lu men santin nala nyimbe ngo si giano asikeno natolo ila timode. Thank you very much, Lamin. I think that is very clear. Dr. Masiren Njai, you are welcome to the program, and thank you very much for taking the time to come here. Maybe we'll take it step by step. There are two parts in this conference, but let's just talk about the conference in general. In your own words, what do you think, why is it important for us to do such a conference in the Gambia? Thank you very much, Dr. Jah. Greetings to our viewers. Welcome all to the Health Link program, which has been going on, and thank you for inviting me to give more on the Banjul International Conference. I think the conference is very, very important. If you go to other parts of the world, you realize that this is like every 6 months, every 3 months, different conferences are happening in those countries. And the reason is because we have to know that medicine is evolving every day. Just like social media is coming up, a lot of things are happening in the world. So in medicine, we have to know that the things, new things that are coming, people need to be afraid with them, especially those practicing as doctors and clinicians in general. So we need to know these things, and we cannot know these things, and most of the time it has to be evidence-based. So we have to have such conferences where people will come and present different research, different works that they are doing with evidence, and we are all convinced that yes, this is the right thing, and we follow that path. Some of these things, when you look at some of the research that are going to be presented, they are going to be life-saving procedures, interventions, because sometimes people have some conditions, you have to travel up to Dakar, but you will be surprised that we have doctors and other people coming all the way from other parts of the world. And even some surgeries that would have been performed outside, they are coming here and try to do some of those surgeries in the country. So you can see that that is very important. So in other parts of the world, the medical and dental councils make sure that every year, every doctor, before you are registered, you must have what they call CPD points. And these things are achieved usually in conferences, in research and other things. So it is also important that we also line ourselves in like the other parts of the world where these things are happening. So it is good that we come together every year, not only doctors, but all the medical fraternity, nurses, public health officers, laboratory, everybody comes together and learn new things, because the things that are happening in other parts of the world, some people may not be aware, but when you come to a conference, people will present. You have international delegates coming, they present on new things that are happening in other parts of the world, and we also learn from it. The things we learn are going to save people's life. So if you put any single butut there, the thing that doctors are going to learn may one day save your life or somebody's life in your own country, and that's how important this conference is. Thank you very much, Dr. Njai. I think you've put it very clearly, and also because of that, I think some of us do travel abroad for some of these conferences so that we can update ourselves. And if we're going to have it in the Gambia, what happens is that other people come to the Gambia, foreign exchange comes in the Gambia, and we can have that exposure right here in the Gambia without having to go. But I think really that is very clear. We don't need to add anything to it. Mbokk yi lu ma laaj léegi rek Dr. Masiren Njai mooy ne ñu ngi wax nit yi ne lii nii lu am solo la, war nañ ko mun a def fii nii ci Gambia. may ko laaj lan conférence yi nii ban njëriñ la am ci dëkk bi, ban njëriñ la ñu mun a amal ba nga xam ne nit yi war nañ a gis ne war nañ see def seen doole, war nañ see def seen kàttan ba li nii xew. lu mu wax mooy ne métier docteur dafa nekk métier boo xam ne bés bu nekk am na lu bees luy ñëw, bés bu nekk am na lu bees luy ñëw. dafa mel ni rek lépp loo gis si àdduna si nii mu ngi bés bu nekk mu ngi change. nit ki nga xam ne mu ngi defal Toyota boo xam ne Toyota bi 2017 la, su ko neexee mu xam loolu rek ku ñëw rek mu ne ko man Toyota 2017, waaye nit ki mu ngi change, nu ñoo fajee mu ngi change,
ba pare yow ñëpp nga war a gis so war ngaa xam lu bees mu ne nag façon yi conférence yi mooy indil nit yi ñu xam nu moo xewee fépp ci àdduna fi ba pare lu bees lu ñëw ci façon yi conférence li docteur yi dee di toog di ko waxtaanee ne ñun nii lañ ko dee defee day moom nii la dee di suñ ko defee nii njëriñ yi lañ ci dee di amee yéen nii ngeen ko doon defee waaye xëj na soo leen ko defee nii dina gën a baax waaye daal waxtaan la dee nekk diggante docteur yi ci conférence yi nii ñu joxalante xelaat ñi nga xam ne ñu ngi liggéey ci place gisuñ ay nu ñu liggéey yeneen ñoom ñu wane ko foofu noonu ne ñun nii lañ koo liggéeyee ñooñu mun koo jànga ñu tam mun koo def mu ne njëriñ bii nii njëriñ bu am solo la nekkul pour docteur yi rek sax mu ne docteur yi nurse yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci pharmacie yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci lab yi ñoom ñëpp dañ dee di am njëriñ ci lii nii ma yokkal ko ci nag ne waaw ñun ñii sax nga xam ne ñun ay docteur lañ ñu ci bëri dañ dee di am fay xaalis bu bëri at bu nekk parce que soo waree dem fii ba Angleterre rek ñëw lu mu bon téeméeri junni ñaar téeméeri junni dalasi dina génn boo xam ne benn docteur moo ko war a fayal boppam pour dem ci bitim réew te conférence yi nii soo ci demee bitim réew by force nga fay xaalis balaa ñu laa dugal ci conférence bi soo mu nekk loo xam ne am na ñu ko mun a def de waaye am na docteur yu bëri fii nii ci Gambie parce que fay bu docteur yi day am Gambie nekkul fay bu ama solo boobu nga xam ne di nga mun a def loolu at bu nekk nga def ko ñaari yoon ñetti yoon dem bitim réew pour jàngi kon léegi su nekkee ne mun nañu indi docteur yooyu noonu fii nii ñoom it ñu jëflante ak suñ docteur yi fii nii dina nekk njëriñ boo xam ne comme nu mu ko waxee bu tuut boo ci def soo mooy tuut yow yaa koo njëriñoo parce que luy xew mooy ne docteur yi seen xam-xam dafaa gën a yokku seen man-man dafaa gën a yokku kon yow li nga xam ne feebar boo xam ne xëj na soo ko amee ëllëg mu soxla ngay dem ba bitim réew di dem faju ji mu nekk xaalis bu bëree bëri mun naa am su nekkee ne façon conférence bi xew na ñun dinañ dem ba ko mun a def fii nii Gambia moom loolu la wax ne daal mooy njëriñi conférence yi nii mooy am na njëriñ lool pour yokk xam-xami docteur yi fii nii parce que docteur yi tamit lu ñoo ooyee Medical and Dental Council comme nu mu ko waxee at bu nekk dañ dee di war a beesalaati lu ñoo ooyee licence docteur bu nekk comme driver bu nekk dafa war a am licence docteur bu nekk Gambia fii nii dafa war a am licence amul benn docteur boo xam ne dina mun a liggéey te fekk joxuñ ko licence mu liggéey licence boobu nag at bu nekk dañ ko dee di beesalaati te balaañ koo beesalaati dinañ gis ne yow nekkuloo woon si office di liggéey rek de yaa ngi doon di jàngal lu bees te yaa ngi doon di xam yu bees yi nga xam ne mu ngay ñëw te yooyu nag doo ko mun a am lu dul ci ay conférence wala lu dul ci dem di jàngi yeneen jànga yi kon mu ne lii daal lu ama am njëriñ la pour dëkk bi foog naa ci gàttal docteur Njie moom dégg na wolof soo dina xam ndax wax naa lu mu wax yëpp ndax waxuma lu mu wax yëpp waaye foog naa ci gàttal loolu la waaw Lamin baraka bake baɗiŋolu docteur Njie a ñininkaro soto men bota docteur Diabulo woɓe dendi men na wole mo mune kummayandirɓe je pour ka ñin ben si fata ka sotondi banko kanjang ay meytandi wole ñinde ko comme be ngalo ñamen ako jati kende ala alhaalo be ñamen wala ñinde ko duniya la karola lungolun ding wati wo wati kaje kukuto lel kana comme misalo kamala na jama labo la banta ba social media la karola falindir ko men yalon ko be sotondir nje wato bela akodun ni nata jube docteur yala makamo ay nyinin karo ke bake mola mi yalon ko abe mecho nyin tamandi kan pour amari ay tara kalamtaring ay tara fahamuring ay tara tamakan kukuto la karola men yalon ko wollel be sotoring akodun tonya ate sonya no la mola karola mi yalon ko iba fala abala da pansro bondila kabo Gambia jankata bantal banku fanna kanyim ben sifal martije pour ka la faro keno amari la fahamo ni ngala londo la fanna nyin na karola ako bari ning anata kasoto Gambia jang ibaje la ko abe molu mako la bake menno be jar kende ala fanna la mamma la karola men yalon ko imari nyolu ibe jaralo la bundala isinanam pour que la makamota ka sembentu yandino ka kukutol ta ke karang anim fanan ka faham rol ta ka soto anon Gambia la karola jang abengo nyinna soto fanan amina ka ke silolti mi yalon ko mosi nafulu jama ken sun nyokan ka fudo siti kata bantala banko kan pour ila jaralo warela badingo la jaralo wosina ke fendi mi yalon ko abe koleani ngata men sabulela nyim bengo sina ka ke sababu tino imari tina ka jari pour ka ko di balo nyini ka fo ibole kafula nyoma kata ka modo ni kanandi ako nyim bengo mu simfa nyalti mi yalon ko hada modingol la ni kanandi rolam mi yalon ko mote lono la ya fo fang avec la jumalti bari biti lola ning aben sifa sotota jang
hani atara ko modo bije mi alon bi abe kendiaring samo osina jar kendiala ngay bo soto nole bari asatra doctor olu men yalon ko wolle nata kanyim bengo mabe ini la doñol men bota bantala banko fanna e fanan ye ko wollel karang men numo wol ka ko wol ke nyaadi le ala halo la bete ani sahala fannala e fananu nata o simfa nyalta ni o tamandi gambia jang wasina nan ne ka moluta ke niol kanandi wasina nan ne ka mako roke itel molu fanan men mu doctor ol ni jaral lalti ila jar kende ala sembentu andir ko la karola ako fanan gambia banko e dinkra soto le membe halar yaring ni nata ka koto felero nin tenten drole ke molu la makamo la fanna la karola men kan ne ka sanka yar kayto dila membe dandi laysino la fanna la woto mola laysino nabe dila la katara walfa kafo ikela ke barol ta katame ako nyim fanam bekela mako roti bake sakora mennu yalon ko mare nyolu e manna pour ka jamfa bake ni nata docteur ya makamo kono e fananse simfanya kutol sotole membe la faranna kantinde law laysino la soto la fanna ako dum moy ko du ko di bonni nyin kunna ete mari nyanta lonna la ko a jartale ka fem bonni fam mi yalon ko fam ita atano la ka mira bari jati kende am fennete mi yalon ko ate le kumata baluwo kono ni atra iba fula hadamadimu bari nin atra ko atebe kering wala kanti na mo ka yirwa ko keno e ke la natol timmano e ke la jikol fana mafano oto kama nyimu gambia bela kude woldi kumandro bijele pour ndolla jati kende ado kulalu ke sembentu yandi e se fango la makamo la fano ke sembentu yandi e se fanundiro ke ila martiro la memo ila jaral simfanyaldi banko dinkral to tare ni nata jaral dulal. Thank you. I'm just going to quickly go before the time we run out of time, because time goes very quickly. I want to go to the second part because I am aware, I know, I'm following the things that you have overseen the beginning of the outreach that we're doing for this conference, and in fact our technical team, they have some pictures and I would like them to show some of those pictures. So in your own hospital in Bansang you have started doing surgeries, and I think it was 2 days ago that you started with a team that came from here and you oversaw about 21 surgeries. 21 surgeries already done, and in fact we have some pictures we cannot show here. I saw something amazing. I saw you removed a growth from somebody which I think was at least 2-3 kilos, 3.2 kilos, very big something. We cannot show it on TV because it looks a little bit gruesome and some people may not be able to tolerate that, but it's a big tumor that was removed there. So it's very amazing that you were doing all that hard work over the weekend and you are here with us today. But that is the second part of this and within 3 days we were able to do 21 surgeries. We're going to get surgeons coming from England, from Spain, from Saudi Arabia. There was a team that was from Canada. They have done some surgeries in Serekunda Hospital and they're going. I think there's a team from China, but there are teams from everywhere that are coming. So can you tell us more about this outreach? You've already started in Bansang and it's going to continue for the next 2 weeks. And where else is it happening and what we are doing and what should people do to be able to join this outreach? Thank you very much. Surgical cases are always ongoing. We cannot finish them all. So because of that, we think part of the conference we can sacrifice a week to do intensive work before the conference comes in. And that's why we put in the outreach. That means before this conference and after the conference we can do an outreach. So these things are going to happen in Edward Francis Small Teaching Hospital, Kanifing General Hospital and Bansang. The reason why we did it in Bansang because we have to come down for the conference. So that's why we try to do it in the weekend so that we can finish our cases and come and join the conference preparations and the conference at large. But tomorrow Banjul and Kanifing will continue, and then Bansang, like he said, we have operated 21 cases and 1 emergency, making it 22. So we have 10 gynecological cases and 11 surgical cases. So these were all done in 2 days at the hospital. And all of them were successful because these are people who are waiting on our list. You go to Banjul, you go to Bansang, you go to Kanifing, you have a lot of list people waiting. In fact, one of the patients we operated said since 5 years ago was having a big inguinoscrotal hernia and said was dropping from 5 years ago
to get the operation from Senegal. He could not, and fortunately he was able to get it in Bansang on that day. So you can see how people suffer, or the economic cost and everything on them. So when we do these things, at least we have done 21 cases in 2 days. I'm sure Kanifing is going to do another 20-30 cases in 2-3 days. Banjul the same thing. So this is going to reduce our list of surgical cases. So if you are able to do this, even if after every 6 months or every 3 months we come together and do this thing, it will really going to reduce our waiting list for patients. So that's a very important part of the conference as well. Thank you very much. Thank you very much. The time is going. We're already halfway, but we'll open the line soon because I'm sure there are lots of questions to ask. waaye mbokk yi lu ñoo gaaw rek wax lan la docteur Njie wax parce que time bi mu ngi dem te bu bëgg nañu waxtaanee lépp maa ngi ko doon wax ne ñun ñu ngi toppa mbir yi parce que ñun tam ci organisation bi lañ bokka waaye gis nañ ne moom ci boppam mii nii ci lopitaan bi nga xam ne moom moo fa yëlif ci weekend bii rek def nañ 21 ci opéré yoo xam ne ci conférence bii nii ci lu ñu ooyee outreach bi si lañ ko defee parce que am na docteur yu jógee fii nii dem foofu noonu moom nag mu jiite mbir mi ñoom ñu opéré lu tollu 21 nit ci ñaari fan yii nii te loolu noonu terewut bu mu ñëwee egsi ñëw na fii nii tey ci programme bi mu wan la rek naka lañ itteeloo lii nii itte buñ jox mbir mii nii def na 21 ci opéré am na ay nataal yoo xam ne ñu ngi ko doon wane di wane ñoom foofu noonu Bansang opéré yi nga xam ne ñu ngi ko defee ci conférence bii nii mu nekk yenn ci opéré yi sax duñ ko mën a wane fii nii parce que lu yéeme la te am na ñoo xam ne duñ dee bëgg a gis yooyu noonu waaye am na luñ génnee ci koo xam ne man mii gis naa ko man mii sax nga xam ne docteur la loolu yéem na ma tuuti parce que lu rëy la loo xam ne ñu ngi ko génnee ci nit loo xam ne lu mu bon ëpp na 3 kilo si loo xam ne mu ngi nekkoon ci yarami nit ki dunda ci yarami nit ki te warta nekka ci yarami nit ki loolu noonu ñoom ci kii bii nii lañ ko génnee ak yeneen opéré yoo xam ne wax nañu fii nii ne am na kenn koo xam ne mu ngi amee woon problème boo xam ne mu ngi ko amee 7 at si li ñoo ooyee xam naa olof xuuxaan lañ ko dee ooyee mooy hernia yàgg na ci moom ba mu bëggoon a dem sax ba Sénégal pour faji ko mënut a am loolu noonu ñu fajal ko ci lii nii so suñ ko seetloo rek luñ def Bansang nii rek soo ko buggee xayma soo moytuwul ëpp na $1 million si su nekkoon ne war nañu dem feneen pour opérer ji ko feneen parce que am na si yenn ci opération yooyu noonu yoo xam ne lopitaan yi fay yi soo fa demee lu mu bon 50 junni dina génn soo demoon Sénégal lu mu bon téeméeri junni dina génn ci benn ci opéré kon lu mu bon $1 million sowe nañ ko ci loolu noonu kon lii nii lu am solo la te loolu mooy luñ defagum Bansang rek si ñaari fan yii nii suñ demee léegi nii wax nañu ne Serekunda Kanifing General Hospital ñoom dinañ commencé seen bos ëllëg tey lañ waroon a commencé waaye tey mu nekk public holiday lopitaani Banjul tamit ak lopitaani Ndembaan ñoom it tamit dinañ def ay opéré soo boole yooyu noonu yëpp lu ñoo sowe ci xaalis si loolu rek waxuñ ñëwuñ ci jàngale bi waaye ci loolu rek lu rëy la kon lu am solo la dinañ ñëw nag ñu laajaati docteur Njie lan la bugga nit yi def pour mun a dimbale lii continuer parce que pour lii continuer moom ñun ñëpp la parce que ñu ñoo opéré foofu noonu Bansang óor na ma ne su ma ko seetee ba seetlu 20 boobu noonu soo moytu suma mbokkaan ci de waaw just to add on to that foog naa ne beneen jigéen boo doon wax loolu waaw moom foog naa lu mu spend si biiram boobu ëpp na 100,000 nu ko expliqué fu dem si sëriñ yi dem na fu nekk waaye léegi buñ ko génnee ba moom su ma gis ko lu mu génnee si biiram bi sant na yàlla dafa sant so that alone su nekkee ne loolu rek la sax xam nga affaire si moom mbiri docteur dafa nekk loo xam ne am na yenn yoo xam ne doo ko mën a wane ci télé waaye mbir mu yéeme la lu rëy la ñoo def fii nii loo xam ne comme du ma ko waxee woon rek lii nii OIC bi xëj na raw na ko tuuti de waaye lu mu ko raw du bëri de si importance bu mu am ci Gambie bi fii nii kon loolu noonu lu jar nit yi pour xam ko la ñu bàyyi Lamin wax lii nii suñ paree dinañ ubbi line yi ñu door a continuer waxtaan bi nag seet naka la ñoo waxtaanee ak askan bi nga xam ne askan bi dinañ make sure ne lii luy continuer la si biir Gambia bii nii a barka bake baadiŋolu comme alben nooma ka ñaamen rong docteur Njie ñininkar fanna men soto wolem ñinti ila simfañal la karola jannim beŋo ñim fon luŋo be sila muna kata kulu kake me yalon ko aka jar kendi ala fanna sembentu yandi ayitan dro kele ko de itolu fele fang i bota Bansang na karola isa fo ko drone tilifula la konto kono itarta nun jele puru ka simfanyal tamandi mi yalon ko wole mu faral kuwalti ni nata opero la fannala
mol men ya lon ko mari nyolo e tartanu kangay bol sotondi me ye batandi ay dol jakalendi a falafta ka dol fon jikla tendi ako bari inata ka momo anin killing inata wollelta ka topotor sahare modila men nata ka tamo faral ko wala karola o uper lol men nata ka sotondi bansal loptano nyinto kamunda mbota nyi loku wala bandula men kono ana aytandi lako wol musim fa nyallete mennu dabe ila lonkangol to anin kata ko wol pour kaje janni nyimbe on fon lobe sila ko kata ko sifalke bari doctorol mennu bota kakafuate maje aningala mo kotangulu inata ka doku kendo ta kake ko dum fanan je nata ka kawando to soto men nata ka ke muso dola fannala ya foko fan ate sanji lula kondo a tarta non pour ka kata ko ke a meta bata kono ana kolea ay katol ke fan alafta pour kata fo Senegal yeren bare comme nga fo nyamen na jaralo ko wolo membe denni na fulola o jokonolo wo manke so ne andir fendi bare dunga nata ke moti mi alon ko inata ka ademano e faralo kala karola anu ye mem bondi ya tande ko fan kilo saba anata ka siya wotle o nata ka ke kuti mi alon Dr. Jaye tandroke ko ate mem fomu doctoroti kabra nyaay o nataloje wo ya akawandi bakere ana lata la ko nyi musim fa nyalleti mi yalon ko tonya jartale Gambia banko dingolu ya ko sembentu yandi bari ni nata jube ate Dr. Masiren Jai ayetan roke ko de nyimulon kanneti membe tentenna banjulla loptan bala fannala karola ni nata kani fing sere kundala loptan ba nyinna iba asim fanyal soto ndila jele iminala fanan katar din krato mi yalon ko wolen dembanti anu ni nata o be kafu nyoma o mu kodi baleti ni ngata mo ba dapansila sakora ko bantala banko fannala mi yalon ko abe kala o jaralo la martirodi ana aytandile ko de ñunu be mu lon kanneti mi yalon ko abela kata ko la fannala ila nyin kafo kaje ko de asifa asina kasotono ni atra tolu fongolu de edino ni sawolen oto Gambia mo sa foko ni ata keno la karsabati bar karworo nyin sifa si sotono membe kala martiroti abemba nyin namuna fongo anentinew ako bayre mol menu be rangoto menu sulata ila dema rolla ni nata banko la loptano la fannala siatale anu wo molu akamunda drone ni nata ka bansan jube morning killing yew mako yije jellebe mako la serakunda ila kanifi loptan banyindo jellebe mako la banjul jellebe mako la ndemba niwol kafu nyoma akamda omu fembalti banko la jat kendia mol menu yalo ni ngay bolbe siring sanji jamal la karola lafta de marola par komen ko drone e ka fole nganiol be mola karola bari soto men santinasi baro ke kamda wonata kammangi woto waytando ke ko de Gambia banko molu itellele sillono kaje ko de nganiyo membe nyim mola karola pour wasina katimmano ke fasano a nyama bari ngalo ne ko ning atra jokono sotota memu na fuloti doctorol wolbe pareri ne sutotili kaje ko nyimben sifa si soto banko kan sango kono mol sa continue le si nyafula o si nya sabafan membe tarla molla mako rol. Thank you very much, Lamin. I think now what we will do is we're going to open the lines on 5050505 for anybody who wants to be part of the program while we continue the discussions. Mbokk yi kon dinañ ubbi line yi léegi nii ci 5050505 ñu continuer waale waxtaan bi ak Dr. Masirinding Njie. Badiŋolu be tembo men to dron komen kaca anata jamfale anu mbele denta nyinna bayring mbele mu jati kendea ni nata ala karola membe dending ala lafinno ni ala martir ko la fannala woto kamman se kumandro kenole pour nyin kamma ka nyinin kari bang waranto jansar kuba membe tarla dending nyin kaca la fannala memu kata koti banko la doctorolu be menta kam pour kaje be mbasi soto no nyim banko kam 5050505 albe kumandro kenola jele ron altamuru altasugo kachala fanna. Dr. Njie, I want to say here as one of the organizers of this that I want to thank the Gambian people, some of the Gambian companies, some of the Gambian individuals, because when we started it and we looked at the cost of 6 million, we thought, no, this will never happen in the Gambia. But I can tell you that now we're beginning to see light at the end of the tunnel. So many people have given the little that they can give. It seems there's somebody on the line. Let us take that one before we move on. Hello? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Jama rek sante yalla. Daga man de mo man dama yaga tok de pour am do mu nek problème. Wallahi. So man suma duma lay understand naka su ma jëlé bir bi daf dé yahu o la ñu ko na jël 2018
biir ma am doom bi mu ngaañu suma biir bi so ma understand naka la faj naa bu ma sona foofu ba léegi suma sëriñ bu ma understand naka la yow foo dëkka maa ngi sooma yaa ngi sooma ok baax na kon lu ma la bëgg a wax rek mooy ne docteur yi jigéen yi bëri nañ fi docteur Ndiaye sax toog nii nga xam ne moom léegi nañ ko wax ne mu dem si lopitaan bi Omar moo fa ka in charge wax ko nga jox man dama docteur Ndiaye den nga call ma ñu waxtaan dégg nga thank you baax na insha allah yàlla dina ko solve insha allah kon that is very good so as I was just saying we have gotten a very good response from some companies, from some individuals. In fact, some of the individuals who gave very, very generously have said they don't want their names to be mentioned, and we thank everybody so much. But still there is a lot of need. It's a lot of money that we need, and really we cannot expect that one person does it. And I think I will let the technical team to put the flyer up there. The flyer has our account numbers, and anybody, you know, if you can put $500, you can put $1,000, you can put $20,000, you can put $10,000. If let us say 2,000 people pay each one just $1,000, that's $2 million already. You know, so it is possible for us to do it as Gambians, and the account number is on this flyer, I think, towards the bottom, and maybe if we can crop it and just put the account number somewhere on the screen so that people can see the account number, then they can pay into that account. If they cannot pay into that account, they can call any of the numbers that are on there, the telephone numbers, and then they can pay. But what I maybe just for you to put more perspective on this, if people put their money, now we have talked about the outreach, we have talked about the conference, which is going to add knowledge to the doctors here. Another important thing about the conference is for the government even to take it up, because it is what we call economic gain of it as well. You have people coming in, they bring in foreign exchange. Other parts of the world, that's why other countries become conference hubs, because people go there because the facilities are there. When imagine 100 people have to come from Europe, how much is everybody going to pay by ticket? How much money are they going to spend in the country? So it also has a economic gain for the country as well. So it means everybody should take it. Now that we have the conference center, it's an amazing conference center, and we can be proud of it anywhere in the world. So this is one of the conferences that can use the conference center. And that's why we are using the same place, because of the facilities. So the foreign exchange alone is something very important for the country. So just move on to tell us, you know, yes, that is one of the gains, but in terms of the surgeries that are going to be performed, in terms of the knowledge gain. Yes, so just to add on to that, and I wanted to emphasize this because we are always obstetric bias. When you look at the Gambia, the highest health institution is Iado Francis Small Teaching Hospital. Now we have experts from this place to come and lecture us, tell us some new things that they are doing. You'll be surprised that in the Gambia, the maternal mortality rate that all of us are crying about is going down. But then again, we have a lot of gap between the rural and the urban. If you go to rural Gambia, most of the patients, 99% are seen by midwives. So these midwives need to have the knowledge. And now you can see that hypertensive disorder of pregnancy is becoming a leading problem for us. So how do these midwives in fact have the knowledge to manage those things at that basic level in order to reduce mortality is very important. So that's why I even want to employ all the midwives. Let them just go and join and pay the conference and attend and have the new knowledge that are coming up, especially management of hypertensive disorder of pregnancy. So we are armed with knowledge and we can help people at the basic, at the primary healthcare level before they reach at the hospital. So that's another very important thing about the conference. Talk less of the people that are going to benefit from the surgeries, the economic gain that the country is going to gain from this. So you have enormous gain from this conference to the Gambia and the Gambian people. And I think also another thing that we should not overlook is what the other doctors are going to learn from here. Exactly. Because I know that a lot of the doctors that are coming are also looking at learning from our experience, also learning some new things from our experience. So, and that makes us, as you said, a hub. So there are some countries that become hubs for conferences because we have a beautiful country. Our beaches are so nice. We have some good hotels. We now have the conference center here. Anybody who comes here from England, I know next year you tell them you come, they will leave their cold country and come to this warm place and attend a conference. So it is really a very useful thing. Mbokk yi lu ñu doon wax rek mooy ubbi nañ line yi 5050505 képp koo xam ne mun bugga naa duga mun naa duga waaye dama doon laaj rek docteur Ndiaye mu gën a faram-fàcce mu gën a yokka ci waxtaan bu ñoo wax ni gannaaw léegi
wax nañ conférence bi yëpp lan la umba mooy opéré yu ñoo opéré ak jànga buñ cee jànga moom lan la gis ne nit yi war nañ koo gisee conférence bii nii lu mu wax rek mooy ne conférence bii nii lu am solo la mooy ne ci mbiri koom-koom sax dafaa yokk dëkk bi ci koom-koom parce que wax na ne opération yi ñoo def rek xaalis bu bëri moo ci doon war a dugga boo xam ne léegi nii conférence bi moo koo def léegi nii beneen bi tamit mooy ñi nga xam ne ñooy jógee bitim réew di ñëw képp ku ci ñëw di nga indi ay koppar ci ay dollar wala ci ay pound wala ci ay dara te yooyu noonu loolu la ñoo ooyee foreign exchange dafaa dugal foreign exchange te su nekkoon ne Gambie nii ñoom ñooy tukki dem uti conférence bi nii feneen dañoo yóbbu foreign exchange kon léegi nii ñun ñu dugal foreign exchange moo gën ñuy yóbbu foreign exchange ci biti so wax na ne daal lu am solo la ci koom-koom ci boppam dugal nañ ci tamit ne tamit wax dëgg yàlla ñooñu nga xam ne ñu ngay ñëw ñoom it dañ dee jàngee si ñun nekkul ne ñun rek benn yoon bi rek la ñun dinañ jàngee si ñoom waaye ñoom it dinañ jàngee si ñun te loolu su nekkee ne fés na dëkk bu rafet bii nga xam ne moom lañ am muy Gambia dëkk bu bëri jàmm bii nga xam ne moom lañ am muy Gambia mun naa nekk Gambia léegi tey ci kanam tuuti mu nekk place boo xam ne conférence yi wérgu yaram yëpp fii la ñëw defee ci ko te suñ ko ñëwee defee fii nii kenn xamut njëriñ bi nga xam ne moom la moo indi kon lu ñoo wax mooy képp koo xam ne mu ngi déglu lii soo amoon trans wala dalasi wala dara loo xam ne mun nga ko ci dugal soo ko ci dugalee soo moytuwut yow sa boppa ngaay sowe wala sa doom ngaay sowe wala sa sit ngaay sowe parce que xam-xam bu moo indi ak man bu moo indi ci mbiri faj ci Gambia lu rëy la moo nekk so ñu ngee joxe ay téléphone number fii nii mu ngi ci suñ kii bi flyer bi ñu ngee wane tamit ne ñu ngi am bank account mu ngi noonu foofu noonu su ko nit yi xoolee xëj na ñu mun koo gis bu baax mu ngi ci suuf waaye dama doon wax ne technical team bi suñ ko mënoon a crop rek ñu def ko mu gën a mag nit yi gis ko den dinañu dimbale bu baax a baax waaye su dul loolu tamit képp koo mun a gis ku mel ni docteur Ndiaye mii nii su nekkee ne am nga nombaam wala mun ngaa call Bansang wala ku mel ni man wala ku mel ni docteur Nene Ba ñooñu ñëpp dinañ jël sa call mu ngi mel ni am nañ koola fii nii ñu jël koola bii nii. Hello, Kola. Hello. Yes. Naam. Jàmm rek sant yàlla. Okay. Ma apprécié seen show. Jërëjëf. Waaw, last year man bokkoon naa ci opération. Masha Allah. Jërëjëf. Waaw, team Canada bi waaye still now so biir something moving there, I don't understand. waaw da ngaa ñëw ñu gisaati la foog naa ne ba tey soo ñëwoon Banjul lopitaan Banjul wala nga ñëw lopitaan Kanifing dinañ la seet ñu gis yow tiimi Canada bi ñoo la opéré woon. waaw last year waaw. waaw last year baax na mun ngaa ñëw ba tey dinañ ko seetaati lu ci munti nekk rek dinañ la ko wax. waaw ñun dañ sori rek man maa ngi fekk Kawur. oh Kawur waaw waaye Kawur léegi nii yow soo demee lopitaan la gën a jege mun ngaa ñëw Bansang mun ngaa dem docteur Ndiaye ngi nii moom soo demee Bansang rek dina la ko yombal ñu gis la foofu. waaw den ñu advice la su nekkee loo xam ne dinañ ko mën a toppatoo foofu ñu toppatoo ko foofu su nekkee ne li nga xam ne la da ngaa ñëwaate ñu ban lii nga ne dem Bansang. lopitaani Bansang bu mag bi. waaw ban der la. non opéré yi moom jeexal nañ ko Bansang parce que ñëpp ñu ngi ñëw ci conférence bi waaye yow sooy dem Bansang next week rek ñemal Bansang docteur Ndiaye dina la dimbale parce que moom moo élif foofu léegi waaw ok baax na jërëjëf because lii team bi moom yàlla moo na fay ko liggéey bi moom baax na trop macha allah jërëjëf last 7 years ma ngi amoon Goyta waaw mu ngoog man foog naa yaakaar ne Goyta bi moom dem na léegi nii léegi leneen mooy yëngatu sa biir bi mu ngi nice mu ngoog jërëjëf alhamdulillah sant yàlla amiin yaa rabbi Amin. Okay, jërëjëf. So you can see, I mean, this is just one person who is ready to come and say, I have benefited from this. The last time our Canadian team operated on her goiter, and now the goiter is gone. Now she's complaining of something in the abdomen, which is something very different. But Alhamdulillah, you know, we will never know how much good this is making, but we're encouraging people to commit and to contribute towards this laudable thing that we are doing. Lamin. Barka bake badingolo Dr. Jabe men fo kan nun drong wolem nyinti ko ni nata ka ajube
simfa ñalo ketale min yalon kata ku kende e bota molla fannala min yalon ko ye fambali ye bondiro ke fengola men mu jansarola fannati bare fan e malla fi mose to mu ñofo fende fo ye ŋaniyo men soto bankoye woto kammala fanan dolu be jele men yalon ko a miro belalde anun batundiroɓe ke kanne koye fana num minala nanne ni naata e tol mo kunkili na fannala ban kata fo molu men yalon ko wollel naata katara compagnie la karola anin tamandir dinkra koteŋolu ay meytandi je wole mu ñindi comme banko bela ku wolem wo kammala hani a tara misalo fe mo wili muang wol nata mo morondi wole wili fula bondi ni wota ka kafu ñoma o mu kodi balti anon kodo ñim fana mi yalon ko wole be kafula ñoma kaje ko ñi wili million woro wosina ka timmano amo kulu baleti banko la karola bayri ni nata tineo ni muna fongola fannala ñim bengo ala soto bulo abe men ke kan banko la karola Dr. Njai ya itandile ko folo nyajube fankola fannala wonata tinna abe jarla nole fan pour man sakunda senyenta ya dete ni bulu tannin fulola mune dalila yo sabu wala nyinti ko ni yajube na fulo domi alon ko Gambia nyanta ka bondi kata ka jara lo dolu sotondi bantala banko la fannala ibajela ko sai ngoti na finti la banko e banta abetar la banko kan janni ni nata fulanja wala fannala mennu yalon ko wollel fanan ke la fudo siti kana kanyim be mabe wol fanan kiliwo kili ni be dunna banko kanjang e ka fenne bondi ani ka mem bondi woka ke kodolti mi yalon ko iba fula fo dola len fo pauno fo euro len wala sembola waro kamala ani ala munafon o fanan be banko la fanko ta kanne ka sembentu yandi anu abe jidindro ke ka wo fanna nyin na karolal ako fanan ni nata ka jube mi yalon ko wolbe denni molu la karola men yalon ko wollel mu Gambia banko dingol fongol wol fanan na fannala e telefonan nata pour katine basoto bari nyin demaro mi yalon ko akadi a demarle mi yalon ko de a faral kolu aka molu tale ke dema ke la ni tankandrol so nandi e la kole a jama ni membe siring sanji jama la fannala akanale pour ko bondi woto kana ka kata ko ke ka jako de nyim banko kanjang kanyim ben sifa soto amu kulete mi yalon ko tine do bije banku dingol menu mu mfangol la doctorolti wala fannala e telefonan do nyolu sinana pour ka titarila e sina pour ka nganya mfangol la molla nyin kamala ko nyo nyala bulandir bengola ngamanke ko menu be bola bantala banko fanna wala minala ke la kese ani la no itandi damani Gambia banko dingol fanan e be tali itandi lale anu kana ka ku kara nyobulle mo ite do tante bulu nda fana do tete bulu wakanale ka lafaro keno anu banko fele alen harje nga saliba soto memu conference center men si ben sifa be jano sa dunia kono oto kamala ate Dr. Njai ya itanile ko fan Gambia e simfanya soto men si ke harje bati pour nyimben sifa si soto no abeŋo ñiŋ fanaŋ sitara siyaariŋ noo le faŋ hana maŋ ke saŋo kono ka den siñaa kiliŋ damma bari ŋa jaadula kendoo soto le ŋa keedula kendoo soto anuŋ Gambia la alihaaloo lundaŋ jiyal la fanna la wo santiŋ na faŋ moo doolu be je niŋ ye a nene siñaa kili si kari lafi kana waatoo bee la. Thank you very much, Lamin. I have been told that we have a few minutes to go, maybe 3 or 4 minutes to go. But before we go, maybe we'll want to have your last words on this. I think after the end of the program, the program is 31st and 1st of June, we're going to come back here and thank the people who made it a success, who supported this. And we are still urging people to be part of this, to support this. But we just want to take your last word on this. Yes, just to add on to more benefits of this conference is networking. You have different people coming from different parts of the world, different expertise. So some of them, when they come here, they see the environment is okay, there is the atmosphere is fine with them. They can come up and set up certain things. Yes. Urology centers, laparoscopy centers, all these things can come from these kind of conferences. So it's an enormous opportunity for the country. So that is why everybody, from the government to the last person, we should all embrace this kind of conference and support it because it's going to improve our health system. Yeah, I must say here, since you mentioned the government, that we've been promised by the Minister of Health that they will take care of the cost for the conference center, which I'm going to tell the public is more than $1 million, yes. $1.5 million, or $1.6 million is the cost just for the conference center to take care of the people for those 2 days. And we are very thankful to the Ministry of Health. This is
we are just doing the work, but this is in the custody of the Ministry of Health, and we thank them for being open to us, for supporting in that way, and hope that everybody else will support. And just to add on to, it is completely organized by Gambian doctors. Exactly. So that's the good thing about it. Gambians have, I mean, nobody's even asking for fuel for their car. No. Nobody's having to credit, but they are running from one place to the other, from one office to the other. They are using their own time, their own car, their own fuel, their own credits, and nobody's even asking a single brute from this. And nobody's being paid for this. Exactly, exactly. Yes. So I think this is something amazing, and we all have to thank everybody that is taking part in this conference. Anybody who supported it in one way or the other, we have to be very thankful to them. Thank you. Jërëjëf Dr. Njie rek laa doon laaj mu wax moom kàddoom gu mujje ci mbir mii nii waaye balaa maa def loolu wax naa ne ñu ngi gërëm askan bi parce que lu ñoo ut lu bëree bëri la buñ ko njëlbeen buñ ko doon ut ñun si suñu boppa gëmu ñoon ne dinañ ko mën a def waaye léegi dem nañ ba egg nañ foo xam ne xam nañ ne mbir mi dina xew ndax su mbir mi xewee ba mu jeex nag dinañ am tuuti bor ndax duñu am tuuti bor loolu mooy xelaat bi de waaye dina xew waaye nag ñu ngi gërëm képp koo xam ne def na ci dara am na ñu bëri ñoo xam ne lu bëri lañ ci def parce que lii suñ demee ba léegi nii xam nañ ne dina taxaw kon am na ñoo xam ne def nañ ci dara waaye am na ñoo xam ne luñ ci def lu mu bëri nangu ñu wax seen tur kon ñooñu duñ mun a wax seen tur waaye man bëggoon naa mun a wax seen tur wax lan lañ def waaye lu bëri la gaa yi di def mu ne nag lii lu am njëriñ la loo xam ne ñun ñëpp war nañ a bokka def ci suñ loxo gouvernement bi tamit war nañ sa def seen loxo bu mu waxee loolu nag ñu fàttaleku ne ndekete Ministry of Health ci boppam ñoom it tamit support nañ lii nii ñoom it tamit wan nañ ne lii nii seen bos la ba li nga xam ne loolu lañ waroon a fere ci conference centre bi yëpp ñoom wax nañ ne dinañ ko féetoo ñoom pour fere ko kon loolu noonu lu am solo la ñu ngi leen a gërëm si loolu Dr. Njie we cannot thank you enough ñu ngi laa gërëm yow it ak képp koo xam ne mu ngi ci organisation yi conference bii nii parce que képp koo xam ne mu ngi ci organisation yi conference bii nii yaa ngi def lu rëy a rëy kon ñu ngi laa gërëm bu baax yow tamit ak team bi yëpp if you can say the last words baraka bake baɗigolo commen Dr. Njie ala kuma laban ay tandiro kele kuma ndiro bijele pour mbe ñomuta ay ke holiyeti dron pour ñin kammala sen sawo sotono wala ñinti ko moliye kubal kele ngaw fole barete mari kana jutu ibe lafla kamenke anwa wato mantambi pour kake nombal be jele men yalon ko isewol nombal tanole waranto ni atra imari i tata ka choknyolo keno bansal loptano la fannala ni ko Dr. Njie droy bal nomba di nolela Dr. Jaffa nan mu moti mi yalon sarab la fannala ni kiskis roke waranto banjul loptan bay sala nomba di la ni mo kotemol du kare al kumandiroke nyin kamala ko konto bi jele men be kere ling imari se kodo tanole ka kiwo kontola bar ni nyim mol fanan soto ise silo fo no ene pour be kodo ila jansaro ke la nyame anu Gambia banko dingol be lanna ya bijele ko nim molu nata pour ka findi ka ke fanka dangolti mole bulo fay nyokan ni milio woro be timmano lale o kamala ka mobe tendo ka mobe jay anu yaitandi ko man sakunda minister bundani jar kende ala fannala wol nata le kallo kaitandi la ko de conference center la ko kurunding wotili fulo kono e telephone be o jokono beta la pour ka duni oto ke tendo ke jay ani mo ko den to malu mennu yalon ko e fenke ani mennu lafta ka fenke kay be tendo ke jay ani Gambia doctorol mennu nata ke fambo ke la soto fengol bondi ka batani ko leata pour kaje jama mo la jar kende asiri wano ala barak. Thank you, Lamin. Thank you, Dr. Njie. Thank you to the technical team. Thank you for all our viewers. Till next Monday. Thank you.